फ्रेम जैसे नाम है उनका प्लानिटेरियम भी है, तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सारी चीजें वो काफी अच्छी तरह से वहाँ समझाते हैं। तो यहाँ वो आए हैं, तो यहाँ केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे और वो बीच बीच में आपसे सवाल करेंगे। तो मैंने कुछ बुक्स भी लाई है, तो जो आंसर देगा उसको हम प्राइज के रूप में बुक्स भी देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना 100% पास तक भी पहुंचे उस कॉन्सेप्ट के। तो इसी के साथ में सर आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप नेरी में हैं, और इसके साथ ही मैं आपको लेक्चर के लिए आमंत्रित करता हूँ और आपका सेशन शुरुआत करूँगा। धन्यवाद तुम्हारे सर। और हिंदी में बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा या इंग्लिश में बोलूं, क्या कैसे आप इंग्लिश इससे मराठी क्राउड जास्त दिसते है ना, हिंदी को इंग्लिश बोला था, इंग्लिश मराठी ठीक आहे। तर सगळ्यांचं स्वागत पुन्हा एकदा। आजचं दिवसभराचं आपलं सेशन इथे सुरू आहे। आय थिंक टीचर्स फ्रॉम भवन स्पीच विद्या मंदिर, they will not have a trouble if you are speaking Marathi. You will understand, madam? No problem? Okay. तर दिवसभरात तुमचं सेशन सुरू आहे आणि नीरी हे एक फार मोठं स्थान आहे। आम्ही जेव्हा एमएससी ला होतो पोस्ट ग्रॅज्युएशनला, तेव्हा आमचं स्वप्न होतं कधीतरी नीरीच्या ऑडिटोरियम मध्ये जाऊन बसायचं। म्हणजे किती मोठे इन्स्टिट्यूशन आहे। आणि त्यावेळी नेटची एक्झाम मला आठवतं की त्यावेळी नेटची एक्झाम नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये कंपल्सरी करण्यात आली होती। तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ लेक्चरर देन यू शुड हॅव क्वालिफाईड नेट एक्झाम। तर नेटचं सगळं इकडचं मॅनेजमेंट नीरीच्या थ्रू चालतं। कुमारे सर त्याचे इन्चार्ज असतात, आता ते आमचे मित्र आहेत। त्यावेळी आम्हाला खूप आश्चर्य वाटायचं की नीरी मधनं हे सगळं चालतं। CSIR चे ब्रांच आहे आणि हे नागपूर आणि विदर्भासाठी प्राऊड आणि देशासाठी प्राऊड असं असलेलं एक संस्थान आहे। या ठिकाणी आपल्याला इथे येऊन भेट देण्याची संधी मिळते, ती फार मोठी अचीवमेंट म्हणजे आपण। तर अशा ठिकाणी आणि विज्ञानाचं एक एन्व्हायरमेंट आहे। नुसतं एन्व्हायरमेंट इंजिनिअरिंग इथे होतं असं नाही, इथे एकूणच विज्ञानाचं एन्व्हायरमेंट आहे। इथल्या सराउंडिंग मध्ये जेव्हा आपण फिरतो तेव्हा सुद्धा विज्ञानाची फिलिंग येते। आता विज्ञान शिक्षणावर आपण सगळे काम करतो है ना। We all work for the science education, and when we talk about the science education, we just go in the classroom and try to teach students just by teaching using a blackboard and a chalk, right? आपण काय करतो, फळा घेतो, खडा करून लिहितो त्याच्यावर आणि डेमॉन्स्ट्रेशन करण्याचा प्रयत्न करतो। प्रश्न असा आहे की आपण जे विद्यार्थ्यांना शिकवतो ते त्यांना किती आत्मसात होतं, त्याच्या मेंदूत किती जातं, याचा एक छोटासा आपण या ठिकाणी एक्सपेरिमेंट करून सगळ्यांनी अनुभव करूया की शिक्षणाची प्रक्रिया काय आहे। जेव्हा आपण सगळे मला वाटते बीएड सुद्धा केलेले असणार आपण, है ना, बीएड सुद्धा केलेले आहात। आणि बीएड मध्ये एक हे असतं, काय असतं की एज्युकेशन फिलॉसॉफीज, वेगवेगळ्या फिलॉसॉफीज दिलेल्या असतात, त्याचा आपण अभ्यास करतो। त्याच्यात गांधीजींची फिलॉसॉफी वेगळी आहे, मग सॉक्रेटिसची फिलॉसॉफी वेगळी आहे। सॉक्रेटिसने काय सांगितलं की तुम्ही विद्यार्थ्यांना निसर्गात सोडून द्या आणि ते त्यांच्या परीनं त्याच्यातलं निसर्ग कसं कार्य करतं ते ग्रहण करत जातील आणि शिकतील, है ना। आजची पद्धती जरा त्याला धरून नाही, तुम्ही निसर्गात सोडून दिलं तर मुलं नुसती आवडत नाही, हा आपला अनुभव आहे। आणि म्हणून आपल्याला सतत त्याच्या मागे राहावं लागतं आणि त्यासाठी आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की ही विज्ञानाची शिक्षणाची प्रक्रिया कशी। मुळातच हाऊ इज एज्युकेशन अँड द थिंग वी वांट टू पुट इनटू द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, हाऊ इट विल गो। ओके, तर ते कसं जाईल याचं छोटंसं एक्सपेरिमेंट करूया। सगळ्यांनी उजवा हात वरती करा, रेज युअर राईट हँड, यू ऑल स्टुडंट इवन अ टीचर ऑल, राईट। नाउ तुम्ही सगळ्यांनी उजवा हात वरती केलेला आहे। व्हॉट यू कॉल दिस, याला आपण डोकं म्हणतो। सगळ्यांनी हे आपलं डोकं, दिस इज युअर हेड, दिस इज युअर फोरहेड, दिस इज युअर नोज अँड दिस इज युअर इयर, ठीक आहे। आता मराठीत मी पुन्हा एकदा सांगतो, हे आपलं डोकं, हे आपलं कपाळ, हे आपलं नाक आणि हे आपलं कान। आता या चारही आपल्या अवयवांना आपल्याला हात एकानंतर एक लावायचा, ठीक आहे।
आणि कोण किती फास्ट लावतात ते मी इथून नोटीस करणार, त्यांना प्राइस नाही. ठीक आहे. पण त्याच्या आधी एक लक्षात घ्या, तुम्हाला कसं लावायचंय. नुसतं असं नाही की डोक्यावर हात ठेवला हात नाही. मी जसं सांगेल तसं तुम्हाला करायचं. You have to follow what I say. Okay? Don't do yourself. Okay? When I say touch your head, you have to touch your head. Okay? समजतं इंग्लिश मध्ये बोलू? सगळ्यांना सोपं पडेल? Okay. Touch your head. हात सुरू करता येईल. हात वर करा. Touch your head. Touch your forehead. Hold your nose. काय झालं? तुम्ही पण काम पकडला. कॅमेरामध्ये फोटो टाकलो. बरोबर? ओके. नाउ तुम्ही हसलात याच्यात मला समजलं तुम्ही काय मिस्टेक केली. राईट? मिस्टेक का बरं झाली याच्यावर आपण विचार. ठीक आहे. आता आपण याच्यातून थोडंसं समजून घेऊया एज्युकेशन कसं होतं, है ना. समजा आता कालच परवा आपल्याकडे 23 तारखेला आपलं चंद्रयान चंद्रावरती लँड झालं, है ना. 7 मिनिट टेरर सगळ्यांनी पाहिला तो, है ना. 7 मिनिट टेररवर युट्यूबवर सगळे आमचे व्हिडिओ आहेत. नागपूरच्या सेंटरमध्ये आम्ही सगळे लाईव्ह होतो तेव्हा खूप तुम्ही पाहिलं असेल त्याच्यामध्ये. तर इथे आपला चंद्रयान लँड करणार आहे. त्याला कंट्रोल करण्यासाठी इथे तुमच्या लॅबमध्ये कम्प्युटर आहे. ठीक आहे. तुमचा कम्प्युटर, तो कम्प्युटर जो इस्रोच्या लॅबमध्ये ठेवलेला आहे आणि इथे नीरी मध्ये ठेवलेला कम्प्युटर आणि तुमच्या शाळेमध्ये ठेवलेला कम्प्युटर, हे सगळे कम्प्युटर एचपीच्या लॅबमध्ये बनवून आहे. ठीक आहे. तिन्ही सारखेच, सगळ्यांचं सेम स्पेसिफिकेशन आहे. सगळ्यांना काय केलं, कंपोनेंट्स आणले, जोडले आणि असेंबल केले. एक कम्प्युटर काय करतो, चंद्रयानाचं कंट्रोल करतो. दुसरा कम्प्युटर इथे, आता याच्या आधी जे सर होते त्यांचं तिकीट बुक करतं, है ना, एअरक्राफ्टचं तिकीट बुकिंग करतं. तिसरा कम्प्युटर रेल्वेमध्ये ठेवलेला आहे, ते रेल्वेचं काम करतं, रेल्वेचं तिकीट बुकिंग सिस्टमसाठी काम करतं. तसाच एक कम्प्युटर तुमच्या शाळेमध्ये तुम्ही वापरता, त्याच्यात तुम्हाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आणि बोर्ड आणि हे सगळं करतात. कम्प्युटर हे सगळे वेगवेगळे काम का करू शकतात. Computer is a machine. All those were manufactured from the industry and all these components were assembled. They have different parts. Which are them? सगळ्यात आधी त्याच्यात काय आहे, हार्ड डिस्क आहे, ज्याच्यामध्ये तुमची इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते. त्याच्यानंतर त्याच्यात प्रोसेसर आहे, सगळ्यांमध्ये सारखंच आहे. मग त्याला आहेत काही इनपुट युनिट्स आणि काही जे आपण करतो ते दिसलं पाहिजे म्हणून त्याच्यात काय आहे, आउटपुट युनिट्स आहेत. तुमचे स्पीकर आहे किंवा मग तुम्हाला तिथे स्क्रीन आहे, हे सगळे आउटपुट युनिट्स आहेत. बरोबर. हे सगळे कम्प्युटर being manufactured in the factory, they come out and they are assembled and then they work as per your need because you are feeding them with different system for your specification. समजलं. तुमचं काम कसं आहे ते काम होण्यासाठी तुम्ही तशी सिस्टम त्याच्यामध्ये फीड करा. राईट. सेम तुमच्या समोर आलेलं चाइल्ड आहे. एक जन्माला आलेलं छोटं बाळ हे रिकामं कम्प्युटर आहे. तुम्हाला त्याला कसं वापरायचंय पुढे, तुम्हाला त्याला इस्रोच्या लॅबमध्ये बसून चंद्रयानाला कंट्रोल करायचं असेल तर त्याच्या सिस्टम मध्ये तशी सिस्टम फीड करावी लागते. राईट बाबा. बरोबर. तुम्हाला त्याला जर प्राईम मिनिस्टर बनवायचं असेल तर मोदीसारखं घडवावं, है ना, तशी सिस्टम फीड करावी लागेल. आमच्यासारखं टीचर बनवायचं असेल तर तशी सिस्टम फीड करावी लागेल. आणि you need to feed a child as per your need so that he will become master in that and he will work accordingly. Right or wrong? मग तुमच्या कम्प्युटर मध्ये ही सिस्टम फीड करण्यासाठी जी काही सिस्टम असेल ते फीड करण्यासाठी त्याला इनपुट युनिट्स आहेत. तुमच्या समोर असलेले जे कम्प्युटर आहे त्याला फीड करण्यासाठी काय आहेत इनपुट युनिट्स, सगळ्यांना माहित आहे काय इनपुट युनिट आहे. How you feed them?
फीड करणं म्हणजे इन्फॉर्मेशन फीड करणं, नॉट त्याला भरवणं नाही, है ना? कसं फीड करतो आपण? आता मी तुम्हाला जे काही सांगतो त्या गोष्टी वगैरे कसं जाईल? कम्प्युटरमध्ये इन्फॉर्मेशन फीड करण्यासाठी तुमच्याकडे इनपुट युनिट्स आहेत. नंबर 1 इज तुम्ही त्याला कमांड दिला तो माऊस, ठीक आहे. दुसरं तुमच्याकडे आधी फ्लॉपी ड्राईव्ह असायच्या, आधी 4.5 च्या मग आल्या 3 इंचच्या, त्या बंद झाल्या, आता फक्त पेन ड्राईव्ह आहे. देन यू हॅव कीबोर्ड, कीद्वारे आपण की प्रेस करून इनपुट देतो त्याला, ठीक आहे. हे त्याचे इनपुट युनिट्स आहेत. आपल्याला मानवी ब्रेन मध्ये इन्फॉर्मेशन फीड करण्यासाठी आपल्याकडे 5 इनपुट युनिट आहेत. कुठल्या त्या 5 सेन्सर्स आणि 5 कॅनेडी आहेत. कोणकोणते आहेत तुम्हाला माहिती आहे? काय काय आहेत? नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा. आता मी तुमच्याशी इथे एक्सपेरिमेंट करत होतो तेव्हा मी काय काय वापरत होतो? तुमचे किती इनपुट युनिट वापरत होतो? मी किती इनपुट युनिट वापरत होतो? 2 वापरत. मी तुम्हाला दोनदा सांगितलं, काय सांगितलं? तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीला हात लावायचा आहे, पण कसं? जसं मी सांगितलं तसं. यू हॅव टू फॉलो ॲज आय से. मी दोनदा बोललो, एकदा मराठीतनं बोललो आणि इंग्लिशमधनं बोललो. आणि तुम्हाला मी सांगत असताना काय सांगत असताना टच युअर होल्ड युअर नोज, ही काय करत होतो? आणि स्वतः मला काम करायचं. तुमच्या कानाने ऐकलं होतं होल्ड युअर नोज, ऐकलं? पण तुम्ही काय केलं? सर एवढ्या कमी डिस्टन्सला ध्वनीचा आणि याचा फरक नाही पडत. डोंट गो इन दॅट वे. एवढ्या तुम्ही मी बोलतो आणि तुम्हाला ऐकायला येतं आणि दिसतं पण. फॉर दॅट यू नीड टू हॅव लार्ज डिस्टन्स. ओके, तर यावेळी काय होत होतं की तुम्ही ऐकत होते की तुम्ही तुमचं काम करा, पण मी माझं काम करा. आणि तुम्ही काय केलं? तुमच्या ब्रेनला तुमच्या इयरला फॉलो नाही केलं, तुमच्या विजनला फॉलो केलं. का बरं? तुम्ही याचा आन्सर सांगा. जरा सम प्राइजेस फॉर यू. कुमार सरांनी ती व्यवस्था करून ठेवली. विना प्राइजेस. पटकन सांग. सगळ्यांनी सांगितलं होतं सगळ्यांना. येस, ऍक्टिव्हिटी. आम्ही सर्व हा अनुकरण केला. पहिल्यांदा अनुकरण करतो. का बरं? सायंटिफिक सांगा. तिला तशी मिळाली होती ना. हां, 80% डोळे. किती? 80% कशाने घेतो? डोळ्यात घेतो. आणि बाकीचं कशाने? 83 म्हणजे ज्याचे डोळे नसतील त्याचं काय? 83% त्याला 83% इन्फॉर्मेशन गेली. मग एक अवयव कमी असला दुसऱ्या अवयवामध्ये सर मला वाटते सरांना प्राइस ही डिझर्व प्राइस. प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द प्राइस. पण ऑलमोस्ट मी सांगितलं थोडंफार जवळ असेल तर प्लीज. ओके, आता सर तुमचं नाव? अभिजित देशमुख. कुठून आला? मूर्ती जाऊ. येस मॅडम. नाही, तुमचं ते बरोबर आहे, पण it is not very much differentiate when there is a distance is very low. You know, for that you need to have larger distance. Beach समजते 1.5 किलोमीटर पर. सर करा त्यांनी राईट आहे. बिलकुल. हां. आणि त्यापेक्षा कृतीतून जर एखादं काम केलं तर ते जास्त लवकर होतं. त्याचं रिझन काय? हे आपण सांगतो कृतीतून. What is the scientific reason for that? Scientific reason सरांनी सांगितलं ते ऑलमोस्ट करेक्ट आहे. How it is correct I tell you. The information that goes to our brain, if we think it is 100%,
आपल्या मेंदूमध्ये जी इन्फॉर्मेशन जाते ती तिला जर आपण 100% धरली तर त्यापैकी 84% इन्फॉर्मेशन गोज टू अवर ब्रेन इज थ्रू आईज. सरांनी 83 सांगितलं, इट वॉज ऑलमोस्ट क्लोज. 84% information goes to our brain is through eyes, and 11% information goes to our brain is through ears. ठीक आहे. आणि हे दोन्ही तुम्ही वापरले तर किती झाली? 84 plus 11 95%. बाकीची तुमची टंग आणि हे जे आहे that goes to 5%. So म्हणून काय आहे की मोस्ट इफेक्टिव्ह सेन्स ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज आईज. है ना? त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्ही एखाद्या गोष्टीला बघितलं त्याच्यावर तुमचा विश्वास असतो. ब्रेन बिलीव्स इन युअर आईज. त्याचे डोळे नाही ते कनेक्शन सांगतो त्याचे काय असतं ब्रेन मध्ये अडॉप्शन असतं. नेचर मध्ये कसं अडॉप्शन असतं है ना? तुम्ही आता आमच्या इथे जर वेळ असेल तर आमच्या रामन सायन्स सेंटरला येऊन तर तिथे कोरोनावरचे एक वॅक्सिन कशी तयार झाली याचं डिटेल्ड एक्झिबिशन आहे. वॅक्सिन इंजेक्टिंग होप. तिथे कोरोनाचे डिफरंट व्हेरिएंट दिले है ना? सगळ्यात आधी B1 आला होता, B1. ठीक आहे. मग B1 आला तो डेल्टा पर्यंत काय गेला, ओमिक्रॉन पर्यंत काय गेला. गरज काय त्याला एवढं म्युटेशन्स करण्याची? कारण तुम्ही त्याच्यासाठी औषधं बनवत होते, त्याला सर्वाइव्ह करायचं आहे ना? म्हणून तो अडॉप्ट करतो की यांनी हे औषध बनवलं तरी मला जगायचं आहे म्हणून मी थोडासा डिफरंट होणार है ना? तसं असतं की ज्याचं एक सेन्स ऑर्गन जर निकामी असेल तर ब्रेन त्याच्या दुसऱ्या सेन्स ऑर्गनला थोडंसं पॉवरफुल करतं. लक्षात घ्यायचं. म्हणून जे अंध मुलं असतात किंवा अंध व्यक्ती, तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं तर रवींद्र जैनचं एक्झाम्पल घ्या. संगीतकार, he was not able to see but म्युझिक किती सुंदर कंपोज करतो. कारण त्यांचं ब्रेन एका गोष्टीवर खूप कॉन्सन्ट्रेट करू शकतं. कारण त्याला 84% जे इन्फॉर्मेशन आहे ती बंद झाली. पण he can concentrate on his hearing sense. असं आहे. एक जर सेन्स ऑर्गन आपलं काम करत असेल तर दुसऱ्यावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट होतं, ते अडॉप्ट होतं. This is adoption. Okay, so this is how when you teach any subject of science in your classroom, it is not that narrating a story like history. आपण शिवाजी महाराजांची स्टोरी सांगितली, ठीक आहे. अर्ध्या लोकांना ती आठवते, अर्ध्या लोकांना आठवत नाही. सायन्स इज अ युनिव्हर्सल. सायन्स आपण काय म्हणतो? युनिव्हर्सली एक्सपेरिमेंटेड टूल है ना? तुम्ही सायन्स हे कुठे एक्सपेरिमेंट करा ते तुम्हाला तसेच सापडते. ओनली यू हॅव टू मॅच सर्टन पॅरामीटर्स. जे त्याला रिक्वायरमेंट आहे ते पॅरामीटर मॅच करा, ते तसेच काम करते. राईट? आणि म्हणून सायन्स मध्ये काय असतं की सब्जेक्ट, कुठलाही सब्जेक्ट तुम्ही शिकवा, यू हॅव टू डू एक्सपेरिमेंट्स. अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही आम्ही जेव्हा शिकलो त्यावेळी आपण फॉर्च्युनेट होतो, तेव्हा आपल्याला लोक लॅबोरेटरीमध्ये न्यायचे आपले टीचर. मला आठवत असेल आपण 5व्या 6व्या वर्गापासून प्रयोगशाळेमध्ये जायचो आणि आपल्याला सगळे दाखवायचे शिक्षक. आणि मला आठवतं मी 8वी ते 8व्या वर्गापासून प्रॅक्टिकल्स करायला सुरुवात केली आमच्या शाळेत. आजच्या नागपुरातल्या शाळेमध्ये आय थिंक मॅडम विल एग्री टू मी, गव्हर्नमेंट विद्यामध्ये टीचर सोसायटी हिअर, आय थिंक nobody takes students to their laboratories till 9th standard or even in 10th standard. Yeah, that's good. You take. Very nice. But it is a requirement and basic requirement, and that's why there are laboratories. You know, एकदा काय झालं, एक example म्हणून देतो. Many schools when I go I narrate this example. डॉक्टर राधाकृष्णन एका शाळेमध्ये गेले है ना? You know who was राधाकृष्णन? त्याची फिलॉसॉफी फेमस आहे ना? एज्युकेशनच्या ज्या पॉलिसीज तयार झाल्या, हा, तर ही वॉज द फर्स्ट पॉलिसी मेकर. कोठारी कमिशन आणि राधाकृष्णन कमिशन हे सगळे एज्युकेशन फिलॉसॉफीचा भाग आहे. तर ते राधाकृष्णन आदर्श शिक्षक म्हणून त्यांचा आता 5 सप्टेंबर येते 2004 ते एका शाळेमध्ये गेले आणि त्यांनी काय केलं, शाळेत गेल्यावर त्याच्या प्रिन्सिपलनी त्यांचं स्वागत केलं, सगळं झालं. आणि मग
ते म्हणाले की मला तुमची सायन्सची लॅबोरेटरी जरा बघायची. ते लॅबोरेटरीत गेले आणि प्रिन्सिपल आणि सायन्स टीचर होते, त्यांनी दाखवलं कपाट उघडलं, सर पहा आमचे हे इक्विपमेंट आणि ॲपॅरेटस किती सुंदर आम्ही ठेवलेले आहेत, अगदी इंटॅक्ट आहे, कधी याला काही झालं नाही. राधाकृष्णन बोलले हे मटेरियल आम्ही 3 वर्षापूर्वी तुम्हाला पाठवतो डिपार्टमेंट, हे अजूनही असे आहेत एकदम जसे तसे आहेत, चकाचक आहेत. म्हणे हो सर आम्ही तशी काळजी घेतो. म्हणे तुमच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही हे देता एक्सपेरिमेंट करायला. प्रिन्सिपल बोलले सर हे आमचे सायन्स टीचर आहे, हे करून दाखवतात विद्यार्थ्यांना. काय विद्यार्थ्यांना दिलं की ते तोडून टाकतात आणि नुकसान होतं म्हणजे शासनाचं. म्हणून आम्ही काय करतो की आमचे टीचर त्यांना एक्सपेरिमेंट करून दाखवतात आणि मग विद्यार्थी ते समजून घेतात आणि मग स्वच्छ धुवून आम्ही हे ठेवून देतो. तर राधाकृष्णन बोलले की म्हणे आय डोंट माइंड ऑल these apparatuses broken by student in March. Let one of them to become successful. You understood what I mean? म्हणून एक्सपेरिमेंटेशनवर खूप महत्व आहे. तुम्ही विद्यार्थ्यांना जेव्हा जेव्हा तुमचा सायन्स हा सब्जेक्ट शिकवता, आम्ही सायन्स सेंटर पर्यंत आलो सर, कुंभारे सर नेरीचे सायंटिस्ट झाले. And for your information, my son also became a scientist in atomic research. Why this is? कारण आम्ही एक्सपेरिमेंटेशनच्या स्टेजेस मध्ये whatever we want to learn, we learn through the experimentation. आणि म्हणून एक्सपेरिमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला जे काही सब्जेक्ट शिकवायचे आहेत सायन्सचे पूर्ण एक्सपेरिमेंटच्या थ्रू शिकवा. त्यांना लेट देम गो अँड एक्सप्लोर द थिंग्स इन अ लॅबोरेटरी. एक्सपेरिमेंट जेव्हा ते करतात तेव्हा त्यांना समजतं की थोडंसं पॅरामीटर चेंज झालं की रीडिंग चेंज होतं. व्हाय दिस हॅपन्स, यू नो. आणि म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट to do experimentation on what we can do in chemistry. Chemistry, तुम्हाला माहिती आहे chemistry subject, I want to do one. तुम्ही आमचं science center, you go around any in the country and you will see science center. We have a chain of science center across the country. जसे CSIR चे लाख तुम्हाला देशभर दिसतात, तसं आमचं नॅशनल काउन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियमचे सायन्स सेंटर्स आहेत. I was in Mumbai and I wanted to set up one gallery of chemistry, है ना. तर केमिस्ट्री मध्ये असं आहे की सगळं प्रपोजल तयार झालं, काय एक्झिबिट बनवायचे ते ठरण्यासाठी. फायनली डायरेक्टरनी मला विचारलं की तुला प्रत्येक महिन्याच्या तुझ्या लॅबोरेटरीचा खर्च किती. म्हटलं सर कमीत कमी 50,000. कारण 50,000चे केमिकल मला तिथे रोज बनवून टाकावे लागतील, कारण पीपल हॅव टू डू एक्सपेरिमेंटेशन. आणि म्हणून केमिस्ट्री मध्ये खर्च आहे, पण त्या खर्चातनं पुढे काय होईल हे फार मोठं आहे. What happened few years back, we were delivering lecture in DNIT. DNIT मध्ये there was one scientist from IIT Kanpur or some. So he was the chief guest and myself was the second one to give a lecture. What he said, आता ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. We are all science working people. What he said, what is existing in the nature is discovered by scientists, and what is not existing is created by engineers. And he has given an example of computer. तर तुम्हाला एग्री करावं लागेल, कम्प्युटर अस्तित्वात होतं का? नव्हतं ना. त्यांनी ते बनवलं. So he is the creator. So who is great then? Scientist or engineer? Genius. उसने बनाया, कहीं भी एक्सिस्टिंग नहीं था, उसने नई चीज बनाई. उसके बाद मेरा टर्न आया, तो मैंने बोला सर आई एग्री टू यू. What is not existing in the world, it was created by engineers, technologists. But I said, don't forget that what you are using as a material for the processor, that is silicon. The properties of silicon were discovered by scientists. Unless and until people know what were the properties, nobody was able to make up.
सो ही गेट है। सो पहले साइंस आया और साइंस का एप्लीकेशन जो बना वो टेक्नोलॉजी पे। दैट इज व्हाई वी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक साइंस करना। बेसिक साइंस को आप मजबूत करेंगे तब बच्चा आगे बढ़ेगा और वो नया बना सकता है। सो केमिस्ट्री में क्या होगा, when people come to me, sir why chemistry is so important, क्या है केमिस्ट्री में, तो कैसे केमिस्ट्री समझा सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो, दूसरे को जानने से पहले लोग बोलते हैं अपने आप को जानो, है ना। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्या करते हैं आप दिन भर में, क्या करते हैं। सर हमें ब्रश करता हूं, उसके बाद चाय पीता हूं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नाश्ता करता हूं, नाश्ते में क्या खाते हो, सर उपमा खाता हूं, अच्छी बात है। उपमा में क्या रहता है, तो सर कुछ नहीं, रवा रहता है, उसमें टिकट मिला देते हैं, फ्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं। दस का टेस्ट कैसा होता है, तो बोले सर मिर्ची होती तो तीखा लगता है, नमक होते इसलिए खट्टा लगता है। बोला उसी उपमा को थोड़ा ज्यादा देर तक चबाते रहते हैं। आपने चपाती खाई, उसमें सब्जी और ये मिलाया, है ना, तीखा और ये लगता है, लेकिन उसको थोड़ा देर तक चबाओ, क्या होगा, मीठा लगेगा। क्यों मीठा लगेगा, सलाइवा मिल जाएगा, उससे क्या होगा, सलाइवा मिलने से मीठा होगा, तो सलाइवा ही मीठा होना चाहिए। हम लोग फिर चाय में सुलह की मिलाते हैं। क्या होता है, जो है, मेरे पास बहुत सारे पेजेस है। कार्बोहाइड्रेट तो सीधे तो शुगर भाई। व्हाट्स द कॉमन नेम फॉर दैट, कोण म्हटलं पाहिजे, सर तुमच्यासाठी प्राइस, सर सरांना पाहिजे। Okay, so what I tell the students, try to learn chemistry of your body, how important it is. When you eat a food, and what basically you eat is starch. To eat chapati kha kiwa bhat kha, basically it is a starch. Now students have questions. मला वाटते 2-3 तास कमी पडते, किती वेळाचं काय तर बडा पण एक्सपेरिमेंट करतो। आता किती वाजले? आता ओके 10-2 मिनिटं आपण फटाफट एक्सपेरिमेंट करू। सो व्हाट आय से, मुलाचा नेक्स्ट क्वेश्चन असतो, सर पण जेव्हा फोटोसिंथेसिस होते त्यावेळी त्याच्यात काय होतं, सिंपल, कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट इट फॉर्म्स ग्लुकोज। आणि ग्लुकोज तर कोण असते, आम्ही झाडाचं पान खाऊन झालं गोड नाही वाटत, क्वेश्चन आहे ना, तुम्ही सांगता त्याच्या नसतो आन्सर तो, हे क्वेश्चन्स आहेत मुलांचे। सो you need to tell them that when it forms the glucose molecule and several glucose molecule combine together to form a starch molecule, and starch is not at all sweet in taste. So when you eat that starch and keep on chewing, what starts it, pyruvate is an enzyme that comes to our saliva, it mixes with it and it acts upon the starch molecule to break it into the glucose molecule. That's why you feel a taste sweet after that. Right? इथून आपल्या बॉडीची केमिस्ट्री सुरू होते, त्यानंतर कसं डायजेशन होतं, व्हॉट हॅपन्स, दॅट इज नो, and let us not forget, your body is the world's finest chemical laboratory. जगात इतकी सुंदर केमिकल लॅबोरेटरी कुठे सापडणार नाही। सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ केमिकल लॅबोरेटरी असेल ते आपली बॉडी आहे। थोडंसं केमिकलची रिएक्शन इकडे तिकडे झाली की तुमचा सिस्टम गेला। हे तुम्ही आता मी बोलतोय तुमच्यापर्यंत आवाज येण्यासाठी आपण काय वापरलंय, मायक्रोफोन वापरला। हाऊ यू फील व्हेन यू गेट अ फोन
pierce in your leg and you get a sense here. कसं सिग्नल जातं आपल्याकडे? That is because of chemicals, and that's why you need to have तुमच्या बॉडीमध्ये सोडियम आयन असले पाहिजे, कॅल्शियम आयन असले पाहिजे, पोटॅशियम आयन असले पाहिजे, and that is because of electrochemical signals. The electricity flows in your body, right? कोरोना मध्ये ऑक्सिजन मिळत नव्हता बाय. तुम्ही सिंपल प्रश्न मुलांना विचारा, तुम्ही व्हेरी इनहेल oxygen, what you inhale, they will say oxygen. Not oxygen, you inhale entire air. सगळं हवेची सगळी हवा तुमच्या शरीरात जाईल आणि त्याच्यामध्ये फक्त ऑक्सिजन गेट मिक्स विथ दी ब्लड, and that is because of chemical reaction. So there is typical and very specific chemistry is going on inside our body. So that's why I say our body is the finest chemistry now. Finest chemistry, very specific chemical reaction are going on, and so many all the time. Well, now if you want to tell them that what chemistry can do, see the world. You are sitting on the chair, you are using fiber. That's the product of chemistry. You are wearing the clothes. That's the product of chemistry. You are wearing colorful clothes. That is because of chemistry. You can set a rocket. That is because of chemistry. So you ask them why you need to set a rocket there? Why you can't use aeroplane over there? Space मध्ये फक्त एकच इंजिन काम करतं आणि ते केमिकलच्या भरोशावर आहे. Don't forget. If you read the history of ISRO, you will come to know one person and very great Maharashtrian scientist, Vasantra. You know, he was an engineer basically, and he has developed all fuel system for the ISRO. And त्याच्यामुळे आज आपलं रॉकेट होतं. He was basically from Pune, and I met him personally. Vasantra and त्यांचे पुतणे आशुतोष गोवारीकर, who makes a film. You know, so chemistry is very important. Even in ISRO, you need to have some chemists everywhere. So, if you want to design new material, you need a person that's called chemist. You can design a material, and nowadays there is nanochemistry. At nano level, you can literally state atoms here and there, change their structure, and you can design different materials. So this is how chemistry works, and that's why chemistry is a very important subject of science. In biology, in space, on Earth, in environmental science, everywhere you require chemistry. Not only that, आता काल प्रज्ञा मॅडमचा आमच्याकडे लेक्चर होती. प्रज्ञा मॅडम was there. Pragya Yadav. Okay, he is a biochemist basically. Okay, so you can kill. What she has done? She has separated out coronavirus from the sample, and she killed it, and by using that killed virus, then Covaxin, the first indigenous vaccine of India, was made. So किसी virus को kill करना तो भी chemicals काम आता है. So it is very important. Now let us go for the experimentation. You came to Nagpur, so it is my pleasure to welcome you all. And I have a chemical way of welcoming you all. This is a chemical welcome for you all. Okay. And beauty of this welcome is, if I move it in the air for a while, you will see the color disappears. After few minutes or few seconds, you will see the color disappears. Now you know the reason for this. सगळ्यांना माहित आहे हे काय होतं, का बरं color appear होतो? Which color this is? You see here, pink color. When it appears, then after it plus, और क्या होगा उसमें? Base होगा. अब ये color disappear क्यों हो रहा है? Color is fading up. Can you see? It is fading up. Now again I spread. Then again it reappears. If you tell me the answer, you get a prize.
बोल दीजिए यस एसिड नहीं मैडम कैसे होता होगा हाँ तुम्ही करून पास होतं का तुमच्या लॅबमध्ये फेनॉल्फथेलिनचा ऑक्सिजन सोबत संपर्क होईल असं होईल का असं होईल का कलर फेड झाला कलर फेड झाला आता थोड्या वेळात तो पूर्ण पाहिजे पुन्हा सोल्युशन स्प्रे केलं की पुन्हा कलर ओके and for that you need to select specific chemicals you need to find out the study these properties of different chemicals then you can design such experiments okay so simple way तुम्ही जे सांगितलं की letters were written by using phenolphthalein indicator आता phenolphthalein indicator ने लिहिलं तर कलर अपीअर होण्यासाठी काय आपल्याला स्प्रे करावं लागेल काय करावं लागेल when phenolphthalein shows this color pink color in presence of space है ना म्हणजे सोल्युशन जे आपण स्प्रे करतो ते काय असलं पाहिजे बेस है ना पण तुम्ही बेसला असं स्प्रे करून पहा बेसिक सोल्युशन बनवा NaNH चं बनवा आणि स्प्रे करा जाईल का मग ते काय असेल कलर डिसअपियर्स काय असेल ते मला आन्सर सांगा यू गेट अ प्राइस yes okay you think on we'll go for the second experiment why we show these experiments because you need to tell the student that chemistry is very fascinating and if you concentrate very simple how to learn chemistry positive negative poles कसे तयार होतात ते लक्षात ठेवायची learn chemistry you form any compound write the structure of it and see that where it will develop negative pole, where it will develop positive. If you know that, you can attach any other compound to that, any other reagent to that, and you make a new product. Very simple. ज्याच्यात O आहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे तरी बॉन्डिंग पेअर आपल्याकडे ओढलं त्याच्या जवळचा कार्बन पॉझिटिव्ह झाला यू कॅन अटॅच एनी अदर निगेटिव्ह portion of them. This is how chemistry works. But then, to attract them to the chemistry, what you need to do? You need to adopt such a technique to show them different experiments. Okay, and here, kadi karaycha. This is called attention grabbers. You know, there is a technique called attention grabber. When you are teaching in the classroom, what happens? After 30 minutes or 35 minutes, you cannot concentrate them to be teaching. Their attention will get diverted somewhere. So you need to grab back their attention to your teaching. So show them a simple experiment like this. Okay, now another experiment we will go through. काय झालं दिल्लीमध्ये मागच्या वेळेला इथे इंटरनॅशनल सेमिनार होता तुम्हाला सरांसोबत मी होतं काही गेस्ट आले फॉरेनर त्यांना आम्ही म्हटलं सर जो असं फॉर प्लीज हो what are you offering? In our country, we prefer to take wine. Oh, you need wine? Sir, no problem. Let me pour this water in another glass and you get a wine. There was another person, he said, no. He may be ready to prefer a wine, but then I go for simple water. He said, no problem, sir. Let me pour this wine to another glass. And you get water further. Third person was there. He said, we heard about India in summer, people of India, they prefer to take lassi. Oh, so you must have read about India before coming here. Yes, I read. So he said, no problem, sir. Let us pour this
तेव्हा some water into another, तेव्हा असा greater lusty. तुम्ही हे एक्सपेरिमेंट विद्यार्थ्यांना दाखवा, याच्यापेक्षा जास्त काय आहे. Because children love to see all this and they will have a curiosity. Sir, why this happens? Anna? And this is for you to know about. I'll not disclose the answer. If you know answer, then I'm prizes for it. Okay. Now we were talking about our body is a very good chemical laboratory, right? And very specific chemical reactions are going on continuously, 24 hours in our body, right? थोड़ा सा डिस्टर्ब झाला की प्रॉब्लेम झाला. Okay. And to test that whether what we say is correct or not, we can use this solution. Now, how we use this is the solution. You see a color here. Which color you see? Pink color, right? Okay. Now, this is light pink color, and this color follows our instruction. How will it follow? When I say color, go away in this solution, and close the top, and then I shake it. Solution पर थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड मस्करी करते काम कर रहे हैं एक जारी करते हैं मतलब. So let us pass through many other people, and then you all have to open the cork, say color go away, and then close the top and then shake. Master का क्यों सर से color हाँ. Shake करा. खाली वो shake करा. Shake करा. Yes. Pass it on. Almost color have been disappeared now, and you will see very less. तुम्ही मराठी पढ़ा. मराठी में तरह समझ सकते हैं. Check करा. Yes. And now you can see color disappeared. Okay. Color disappeared. Yes or no? Can you see a disappeared color? Now you will see a colorless solution over there. Colorless solution. And this is yes. And here we use what we use. What we use? Your body chemistry. Your body chemistry we use. How do we use? You want to go? Okay. What you said is very correct. Who said? Raise your hand. Yes, madam. Please come for the answer. Please, for the prize. Your answer is very correct. You good name, madam? Good name. Please give a big hand for the madam. Very nice. Okay, so this is how you use your body chemistry here. What do you do? When you speak, you exhale carbon dioxide. And that carbon dioxide, what happens to it? Yes, madam, you told the answer. Carbon dioxide when mixed with water, it forms carbonic acid, that is CO2 plus H2O. It forms H2CO3, that is carbonic acid. And this acid, when forms in the solution, that utilizes base in. And when base get utilized, the indicator therein disappears. Right? So this is how you use your body chemistry here, and the chemical exhaled by the body that you can use. Now we'll see another reaction. Which color you see here? Yellow color you see? Everyone see yellow color? सगळ्यांना पिवळा रंग दिसतोय? बरोबर बघा. तुमची color test आहे. You know, some people have color blindness. So that you can test through this. Okay. कुठला color दिसतोय?
Yellow color? Red color? Orange? Reddish? Yellow, reddish or orange? See now. Yellow? Now? Dark blue? Hold for some time. Dark blue color you said? Now? Green. And wait for some time. You'll see again red color. And then again yellow color. Now these three colors, when you see these three colors? Red, blue and green? Fast, one minute. Okay, so these colors you see, and there is a chemistry here. How it changes color every time. Okay, you can see that now. There is another simple reaction. This is a soap solution. If I want to generate a foam here, what I need to do? Ladies can give me answer. तुम्ही बादलीवर कपडे भिजत टाकता त्याच्या आधी पाण्यामध्ये डिटर्जंट आणि मग फोम तयार करता. कसा काय फोम तयार होतो? हा? शेक करता. काय शेक करता? हात नुसता हात हवेत हलवायचा. फोम तयार होईल. कशाला फोम तयार? What gives you a foam? Detergent? Detergent? So हातावर डिटर्जंट घेऊन हलवायचं. होईल? Water plus air. Madam, you go to any natural waterfall. तिथे कोणी डिटर्जंट घालत नाही. तरी खाली जिथे पाणी पडतं असा मोठा फोम तयार होईल. Okay? And what gives you a foam? Basically, it is a property of water to form a thin film around the air, and that makes the air bubble. Okay, water bubble. So there is a small amount of air captured in the thin film of water. That makes a bubble. And while adding this detergent, you enhance that capability of water to form even thin film. This is how you are basically reducing a surface tension. Right? Surface tension जास्त असल्यामुळे तो बबल टिकत नाही, ती तुटते thin film. So you enhance that property, right? And what basically forms a bubble? Mixing of air. That's why you need to move in your hand, right? So here, what I'm going to do, I'm not going to mix air from outside. I will rather generate air from inside. So for that, what I do, I pour in a liquid called H2O2. Okay, hydrogen peroxide. You can see now, not much formation. So what happens with H2O2? You know, all chemistries are there. What happens to H2O2? H2O2 को हाथ नहीं लगा सकते हम लोग. That's why it is kept in black bottle. What happens with that? Why it is kept in black bottle? You know the answer. It is a photosensitive material. Okay. Now, though there is reaction going on, you can't see result quickly, and that is why to get a quick result, I am adding another substance into that. You see now, lot of bubbles are forming. Instead of shaking hand, I just generate air within the solution, and you see lot of bubbles are forming, and then foam is coming out. Okay, so this is how chemistry is fascinating. Well, now you want to go out little early, लेकिन एक मेरे पास सोल्यूशन है, इसमें लिखा है पेपर बर्निंग सोल्यूशन. इससे पेपर जलता है ना? तो जलाने के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है सर?
सिखाने के एजेंट हो सकता है, लेकिन पेपर जिस पेपर को जलाना है कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर हो सकता है यहाँ तो किसी के प्रॉपर्टी के पेपर है लेकिन नोट जरूर होंगे आपके से, है ना? इतने दूर से है तो कुछ नोट, इसके पास 500 रुपीज की नोट है सही है ना? सर के पास, सर लेके आपको प्राइज मिलेगा। वेरी गुड, प्लीज कम सर लाइट्स ऑफ कर देते हैं सर मेंटर की नहीं होगा। Okay, this is a paper burning solution and this हम AC बंद करते हैं एक सेकंड। सरांची 500 रुपयाची नोट AC बंद करा था AC 500 रुपयाची नोट ही आता डबल होईल आता 1000 मिळतील सरांना। AC गुड आणि सर पेटवा तुमची नोट तुम्हीच पेटवा। नोट पेटली क्या बात टाळ्या वाजवा सरांची नोट आणि मला नोट पेटवायची होती but if you read Indian constitution you know Indian citizens have not a right to burn its currency, right? So whatever chemical you want to use it will not burn, right? Even this paper burning solution is not effective to burn Indian currency. Okay, now note is intact. Please give him a big hand because he has shown the courage to prize sir के लिए prize बिल्कुल to show the courage। जरूर सर जरूर। म्हणजे 550 तर झाले तुमचे कमी 1000 तर नाही पण 550 जरूर झाली आहे पुस्तक। थँक्यू ओके काँग्रेस। Okay, so basically आता जो आपण एक्सपेरिमेंट केला त्याच्यात छोटासा प्रश्न आहे। What I use is for making this solution, paper burning solution, I use alcohol and water 1:1. So suppose I take 50 ml of alcohol and 50 ml of water. Now, if you see the chemistry of alcohol and water, theoretically it is said that when you burn an amount of alcohol, the heat which is come out of the combustion of amount of alcohol is capable of evaporating same amount of water. Understood? म्हणजे तुम्ही समजा 1 ml अल्कोहोल पेटवलं त्याच्यामधून जी हीट जनरेट होते ती 1 ml वॉटरला कंप्लीटली इव्हॅपोरेट करू शकते। आपण त्याच प्रोपोर्शन मध्ये हे करू 1:1 ठीक आहे। समजा एक 1 ग्राम ऑफ अल्कोहोल त्याच्यात गेला असेल आणि 1 ग्राम वॉटर गेला असेल तर ही पेटवल्यामुळे तेवढं वॉटर इव्हॅपोरेट होऊन नोट पेटायला लागली। बट नोट इज प्रिव्हेंटेड। Why it is so? You give me an answer, you get a prize. थोड़ा सा चला है ना? Yes, madam. Ignition temperature of paper is not touched. Ignition temperature of paper is not touched. Why? Because that heat is all taken up by water for evaporation. No. Water is not evaporated completely from the paper. Even though theoretically it is said that it is capable of evaporating same amount of water, not evaporated properly. That's why note was made.
Well, we do the another experiment. Combustion reaction, how it forms. You know, if you take a small amount of, suppose any solid object, okay, solid burning object, and try to burn it. I do this with this powder. This is called lycopodium powder. Lycopodium is a tree, and lycopodium powder I want to burn here. And for that, I take little this powder in a spatula and try to burn. Even though I expose it to the flame, you see a rate of when it burn. बहुत slowly चलती है, okay? और उसकी जगह मैं क्या करता हूँ? I take this powder, pour little much on paper, then I hold it in my hand, and then simply sprinkle this, and then it burns very fast. Once more. You tell me the reason? उसी पाउडर को मैंने स्पून में लेके जलाया. It takes a lot of time to burn. Surface area. Pardon? Surface area. Surface area? When? No, it is in the form of powder only. That's the correct answer. You deserve a prize, madam. Please come forward. So rate of chemical reaction depends on the surface area of the ingredients. Okay, when you divide ingredients into a fine particle, you basically what do? You increase the surface area, and that is why what happens? Reaction goes fast. Please give up your hand. So I think we need to stop here because it is already 4:50, sir. Yes. And thank you very much, sir, for giving the opportunity, and thank you all teachers for listening me very patientfully. है ना? आजकल दूसरों को सुनना बड़ा मुश्किल है ना? आजकल ही नहीं, 12व्या शतकामध्ये 1275 मध्ये ज्ञानेश्वर आले, है? आणि त्यांनी कविता लिहिली, श्रोत्यांस विनवली. वाचा कधी. त्यावेळी त्यांनी श्रोत्यांना विनवली, अरे माझा ऐका. लोक तेव्हा ऐकत नव्हते, आजही ऐकत नाही. तुम्ही ऐकला, धन्यवाद सगळ्यांचे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. So thank you sir, and तुमची ट्रेन आहे, मी तुम्हाला थांबवणार नाही, आणि तुमचं सर्वांचा मनपूर्वक आभार, स्टुडंट्स, टीचर्स आणि एज्युकेशन ऑफिसर. आणि असेच आपली निरंतर जर्नी सुरू राहील, प्रवास सुरू राहील. आम्ही जेव्हाही कार्यक्रम करू आणि तुमची पण जर रिक्वायरमेंट राहिली तर आम्हाला सांगा, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आणि केव्हाही सायन्स प्रोजेक्ट बनवता, काही करता सायन्सवर, तर नेरीला नेहमी एक थोडासा कॉन्फिडन्स मध्ये घ्या. आम्ही नेहमी तुमच्या सहकार्यात, तुमच्या सेवेकरता तत्पर आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. आणि मी आता जास्त बोलणार नाही कारण तुमच्याकडे वेळ नाही. आणि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आहेत सर्वांचे, ते मी मोबाईल्स आहेत सर्वांना कळवतो. मोस्ट प्रॉब्ली एक वीक जास्तीत जास्त मॅक्सिमम लागेल, रेडी राहा. ठीक आहे, ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हा, चहा आहे, तर ज्यांना म्हणजे ज्यांची ट्रेन आहे त्यांना ते मी थांबवणार नाही, पण ज्यांना नाही ते चहा आग्रहाची विनंती आहे की ते